Good morning, everybody. Welcome to the session Connecting the Dots in South-South Cooperation in Latin America and the Caribbean, in which we will present three different approaches to illustrate the efforts to unleash collective action, knowledge transfer, and crowdsourcing to find development solutions that work. Before we start, we want to thank you all for being here with us today, and those who are following us through live stream, and the United Nations South-South Cooperation Office for putting together this Expo that is stimulating the finding of development solutions through South-South cooperation. In Latin America and the Caribbean over the past decade, South-South cooperation has increased exponentially, either through collective action among different countries or through bilateral knowledge transfer and technology. And this interest in South-South cooperation is a reflection of several factors, many of which you are familiar with, but let me highlight them for you. There has been an increased integration of goods, services, and factor markets in the region that has led to a higher degree of interdependence, economic interdependence, but also political and social cooperation. The second one is that in Latin America is not only the source of innovative development solutions, but Latin American countries have become important sources of cooperation as providers. They have offered resources. In our case, in the Inter-American Development Bank, we have countries like Chile, Colombia, Mexico that have become donors of integration and trade funds. But also, not just Latin American countries have not just provided solutions or funds or ideas, they have also become seekers of development solutions elsewhere, especially with Asian countries, because Asia and Latin America share being in the middle income bracket. So many of the development challenges or opportunities tend to be similar, especially with East and Southeast Asia. This has led our bank, the Inter-American Development Bank, to create a platform of South-South cooperation with the Asian Development Bank to offer better services to our respective clients. And the last factor is that information and communication technologies have helped create different platforms to exchange knowledge, ideas, and practices. We are now going to look at these three different approaches that I mentioned. The first one is the public intra-regional cooperation initiative called Regional Public Goods Initiative at the Inter-American Development Bank. The second one will be the South-South Knowledge Transfer that has been established by FOMIN, the Multilateral Investment Fund at the bank. And finally, you'll be able to look at a crowdsourcing platform where you can find solutions or you can provide solutions. For the first initiative, the Regional Public Goods Initiative, I'm going to make an initial presentation on the concept and the main features, and then Mr. Julio Valdez, next to me, will illustrate it with a particular public good that is the procurement of pharmaceuticals for public hospitals in Central America, and then Esteban Campero that will show you how he and his team have provided a regional public good on entrepreneurship and innovation
in the southern cone of Latin America. And then to my left, Albina Ruiz will give you an illustration of how this South-South knowledge transfer is working. And finally, Yves Les Enfants will present the Nexo platform. Let's have a look at this Regional Public Goods Initiative that this year is reaching its 10th year. So whatever we're going to say is backed by 10 years of experience in development practice, which has involved 700 entities up and down the hemisphere with strategic partners outside our region, more than 100 executing agencies. Therefore, the bank has helped strengthen this social fabric that is crucial for development projects, and with over 100 projects. In fact, I believe it's 107 to be precise. What is the rationale of generating development solutions through regional public goods? The rationale hinges on the idea that many developing countries in Latin America and the Caribbean share development challenges or opportunities that are much better addressed more efficiently and effectively through regional collective action, through cooperation. And this cooperation actually adds more value to purely national interventions. Think about disease, for instance, that spreads regionally, and I think here in this Expo, many of you have been thinking on how to find better solutions to address the Ebola crisis. So can Ebola be addressed better from Sierra Leone alone, or it is better to have a Western Africa where the countries are being affected to find a strategy to tackle that? And this is how we strongly believe in the concept of regional public good, and that's why the Inter-American Development Bank actually launched it 10 years ago. The objective is to find, because there are many opportunities to support regional public goods, but the objective is to find high potential development impact through these regional projects that will later be implemented at the national level. Both Julio and Steban will illustrate you that how they created this regional standard, if I may, and then this is implemented through different countries. Our definition follows within the standard definition of public good when we say that public goods are services or resources that are consumed collectively. But since this is a cooperation program, we also say that they must be produced collectively. It's not just the consumption of it, but it's countries that get together to identify the challenge, to identify the opportunity, and then set the agenda that they see fit to achieve their objectives. What was the main challenge what is the main challenge that we try to address with this program? Borders are increasingly permeable, as we can see, either through opportunities, but also through crises. Integration of goods and services and factor markets has grown considerably. Migration flows have also increased. Globalization of knowledge is something that we are coming to terms with every single day, though we must be aware that not everybody can access the global knowledge, but there is potential for this globalization of knowledge. The virtual and physical connectivity as well is something that we sometimes find difficult to think that several decades ago this was not so. And then the issue of climate change, that it is of great importance to us all and the survival of the planet. And also, the idea is that greater interdependence through all these factors create externalities, both positive and negative.
and thus generate the opportunities for cooperation. So what are the key features of this initiative? We are presenting this initiative to this panel because we are fully aware through our dialogue with our friends from other development banks that this is a rather unique approach in Latin America. Therefore, having you in the room or you in live stream can probably inspire you in organizing something similar. That's why I present now the key features of this program. It is regional. It is the main IDB instrument to finance regional projects. We do it through competitive allocation of resources through an annual call for proposals. It is totally demand-driven. It is the countries that get together that send us the proposals once a year, in a minimum of 3 countries, but the average project has 8 participating countries. It is open to all areas in which the bank is active, therefore rather open. And in order to ensure sustainability of a particular proposal that is turned into a project, we try to connect it to other bank instruments, be it technical cooperations or, as we are a bank, loans. We are here in this Expo trying to see how we can scale up original ideas that work. But then one thing is to things working in the lab or in a particular context, but the important is how we find and how we mainstream development solutions that really work and bring about change. In our case, our projects have tended to doubled or tripled in the number of participating countries, and that has reached beyond the initial group of participating agencies. Also, we are scaling up in scope, applying these development solutions to other contexts. And finally, as I said, we try to connect it to other bank instruments. Our bank lends $12 billion a year. That's a lot of resources if you think in particular contexts. If you think as the region as a whole is not a lot. If you think that our region has 450 billion in savings in the pension funds, that's 12 billion is not a lot. However, the 12 billion do not go to Latin America as a whole. They go to build a bridge between 2 countries that are separated by a river, and that has a huge development impact. Or it goes to building schools in rural Bolivia. That has a huge development impact. So this is why we try to connect it to different bank instruments. And now, without further ado, I'm going to pass the microphone to our friend Julio César Valdés, who is the Executive Secretary of the Council of Health Ministers of Central America and the Dominican Republic. Thus, this is also an important collective effort, and they do everyday health policy coordination and investment, and he's going to explain how they did this regional public good. Julio, the microphone is yours. And let me ensure that we have the following. Oh, yes, I'm sorry. This is a bilingual panel. Therefore, Julio, Esteban, and Albina are going to speak in Spanish. And then I think Yves is going to return to English.
Okay, we'll try to do it, okay, as we did. Now, we need the next presentation, Julio. Let me see. Puedo ganar tiempo. Gracias. Enorme privilegio, por supuesto, presentarles y compartirles este día, en este magno evento, una experiencia que Centroamérica y República Dominicana, en el marco del SICA, el SICA es el Sistema de Integración Centroamericano, está llevando. Y cuando hablo del SICA, hago referencia a Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, pero más que todo en el contexto del sector salud, que lo preside el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, COMISCA. Hago esto porque es básicamente el espacio donde estamos trabajando y donde estamos desarrollando esta experiencia válida para el acceso a medicamentos, comprobada, realmente es la mejor experiencia hoy por hoy para poder decirle a la población centroamericana la integración regional tiene un propósito, tiene un sentido. Y aquí hacemos valer entonces para cuando definimos este proyecto que empieza en el 2009, empieza a prepararse en 2008, pero se ejecuta a partir del 2009, pensando en ahorros, pensando en economías de escala, unirse 8 países, unir volúmenes de necesidades de 8 países, no era lo mismo que comprar para los países en lo individual, y esto es pensar en economías de escala, pero ante todo en el marco legal y político, Centroamérica, en el marco del protocolo de Tegucigalpa, que es el que le da vida a la integración regional centroamericana, hace valer lo que llamamos el derecho comunitario, esto es aquellas decisiones que toma un Consejo de Ministros, en este caso el Consejo de Ministros de Salud, son válidas y aplicables a las legislaciones y normas nacionales. Aprovechando entonces esta necesidad de hacer accesible el medicamento, economías de escala y el derecho comunitario, entonces se monta un proceso con el apoyo particularmente de AECID, la OPS, el BID, para fortalecer precisamente el acceso a medicamentos, pero con la garantía de la calidad de los productos. No era simplemente garantizar precios, sino que también la garantía de la calidad. Esto es pensando que la región de Centroamérica tiene los costos elevados, tiene costos elevados en términos de la adquisición de medicamentos, pero aún más cuando uno encuentra que el 60% del gasto en salud es gasto de bolsillo, y que está ligado en buena proporción también a compra de medicamentos. Y por supuesto, hay algunas deficiencias en la garantía de la calidad de los medicamentos. Esto implicaba entonces 2 grandes desafíos. Por un lado, responder a esa necesidad de disminución de precios, disminución sustantiva de precios, pero también con la garantía de la calidad de los medicamentos. Y particularmente para la región de Centroamérica, como puede ser para cualquier otra región, el medicamento es un insumo crítico, principalmente porque en la prestación del servicio, el medicamento es el insumo crítico para satisfacer la demanda, las necesidades y, por supuesto, la acción terapéutica que pueda tener un paciente o que espera un paciente. Pero también es motivo en Centroamérica el medicamento mucho de una injerencia política, de un manejo más allá de lo comercial, más allá de lo terapéutico. El medicamento en Centroamérica es hoy por hoy, todavía en buena medida, un instrumento para el manejo y la manipulación política de los mismos contextos gubernamentales. Y por supuesto también en ese contexto el medicamento hay una polarización terrible entre medicamentos de marca, medicamentos genéricos, transnacionales y productores nacionales, lo cual implica o tiene implicaciones serias para el mercado y por supuesto para la adquisición de los medicamentos. ¿Qué hemos logrado entonces en Centroamérica en el marco del COMISCA o del SICA? Tener un modelo tangible, y cuando hablo de un modelo, porque lleva mucho más allá de procedimientos, es toda una serie de procesos y acciones ya aprobadas, validadas, y útil para la adquisición de medicamentos. Es realmente útil cuando empezamos a ver que hay una reducción de precios de entre 22 al 66%. Hay países o hay medicamentos, y aquí vale la pena comentarles que el mismo medicamento de la misma casa farmacéutica eran precios diferenciados terriblemente entre los países y a lo interno de los países. Los seguros sociales y los ministerios de salud no tenían exactamente los mismos precios. Hoy hemos logrado con ese ahorro de 20 millones en compras de 3 años al mes de septiembre, una cifra oficial, más o menos 22 millones, que es considerable, un ahorro de 20 millones para un total de 25 medicamentos negociados. Bueno, ¿qué medicamentos? Son aquellos medicamentos críticos para la atención, y le llamábamos críticos porque tenían un alto costo,
un alto valor terapéutico y un difícil acceso en el mercado. Esto significaba medicamentos para problemas cardiovasculares, para cáncer, para problemas metabólicos, para insuficiencia renal, trasplante renal. No son medicamentos que se encuentren en la farmacia del pueblo, no son medicamentos de uso exclusivamente hospitalario. Pero ante todo, como decía hace un momento, era importante la garantía de la calidad de los productos adquiridos. Esto significó para Centroamérica hacer un trabajo fuerte con los técnicos, con los mejores técnicos de los ministerios de Salud y Seguros Sociales en el planteamiento de las especificaciones técnicas. Significó lo que llamamos una ficha técnica con los estándares más altos de calidad. Esto nos da la certeza de que los productos que estamos comprando, aun cuando son de un bajo costo, garantizamos la calidad. Por supuesto, como un valor agregado a todo esto económico y de la calidad está ese fortalecimiento de capacidades. Rompimos el mito que no se podía negociar, que había empresas con las que no se podía negociar porque eran los dueños de la patente, porque tenían mucha experiencia en el mercado, y nos unimos como bloque. Creo que esa capacidad negociadora como bloque regional es importante. Y por supuesto hay un fortalecimiento de capacidades en términos de los procesos mismos, en términos de altos estándares, pero también los procesos mismos para negociar. Implementamos con mucha fuerza lo que llamamos la subasta inversa. Esto es una puja a la baja, eso es disminuir en términos de competencia entre dos o tres fabricantes o empresas farmacéuticas un mejor precio. Llamámosle por eso una subasta a la inversa. Y esto significa entonces que hay una alternativa que le estamos dando a la región de Centroamérica, una alternativa para negociar y comprar. No nos podemos casar, ya hoy por hoy estamos claros de que nos divorciamos de esos esquemas tradicionales de adquirir y de comprar, y ante todo rompiendo algunos elementos poco favorables para el acceso a medicamentos, llámese en algún momento corrupción. Porque algo que estamos desarrollando en todo esto, por supuesto, son los estándares, y lo vamos a ver en la siguiente, para garantizar la idoneidad y la transparencia del producto. Pero algo que es importante también es que aquí se benefició al mercado farmacéutico. Esas empresas transnacionales o nacionales o locales ya no tienen que ir y trabajar con cada país. Le dimos todo un instrumento que es la negociación conjunta de medicamentos para que únicamente se hiciera válido el derecho comunitario y poder comprar los medicamentos. Esto significa también una garantía o un espacio favorable en el mercado que propician las empresas farmacéuticas. Y por supuesto, no es lo mismo comprarle a un país en lo individual $100,000 que comprarle a toda una región $1 millón. Hoy por hoy llevamos una compra de $47 millones, lo cual es significativo, puede ser atractivo para cualquier mercado farmacéutico o cualquier empresa. Esto es rápidamente cómo resumir la negociación conjunta de medicamentos. 4 grandes dimensiones, espero que se lea: una dimensión política, una dimensión técnica, una dimensión legal y una dimensión administrativa. La conjunción de estas 4 dimensiones, de estos 4 grandes elementos, es lo que le da la sostenibilidad, es lo que lo hace fuerte, lo que hace musculoso, o lo que hace robusto un proceso para Centroamérica. Una decisión política, aquí partimos de la decisión de los ministros de salud de una acción para garantizar el acceso a medicamentos, pero por supuesto el andamiaje técnico, esas especificaciones, esos requisitos para la garantía de la calidad, y el tema de el soporte legal amparado o anclado en el derecho comunitario. Y esto es importante, ¿no? Cómo hay procesos administrativos que desarrollamos en términos de un reglamento aprobado por el Consejo de Ministros. Eso ya lo hacía vinculante a las acciones y decisiones nacionales, unos términos de referencia o un reglamento que establecía las bases de la participación. Esto teníamos que tener toda la claridad para la aplicación general, pero también para hacer de estos procesos lo más transparente, pero ante todo la idoneidad de las empresas. No podíamos vincularnos o vincular procesos innovadores, exitosos con cualquier empresa. Estamos garantizando desde ya entonces que las empresas que están trabajando con nosotros en el marco de la negociación conjunta son idóneas, son pertinentes, son bien calificadas. Todo este proceso lo hacemos en el marco de lo que llamamos la precalificación, un proceso muy riguroso. La Secretaría Ejecutiva de Comisca simplemente articula los esfuerzos. Quien hacen todo este trabajo son 3 grupos: una comisión técnica de medicamentos integrada por los mejores técnicos de los seguros sociales y ministerios de salud de los 8 países, y 2 grupos de trabajo: un grupo de trabajo que califica las ofertas administrativas y otro grupo que califica las ofertas técnicas. Esto le da mucho más certeza y transparencia al proceso. Nosotros como Secretaría Ejecutiva solo administramos el proceso. Entonces, para finalizar, la negociación conjunta es un modelo innovador para las compras públicas.
más allá de medicamentos. Esto es válido y aplicable para cualquier otra compra que pueda hacerse en el marco del sector salud como para otro sector. Esto es favorable para nosotros. Al día de hoy estamos ampliando la lista de medicamentos, pero también estamos apostándole, iniciamos ya el proceso para la negociación conjunta de dispositivos médicos, que son también un insumo crítico y de alto costo en los servicios de salud. Y es una herramienta útil para favorecer el acceso a medicamentos. Más allá del discurso o la aspiración de que es importante el acceso a medicamentos, aquí hay un modelo que favorece y garantiza el acceso a medicamentos por sí. Y por supuesto, como decía, es reproducible otros insumos para el sector salud y de otros sectores. En el marco de SICA hay diversos sectores. Hoy por hoy el sector de recreación y deportes está aplicando ya la negociación conjunta para sus insumos. Estamos apoyando también al sector agrícola y al sector agua para la compra de sus insumos, siguiendo este modelo. Esto es simplemente adaptarlo a las especificaciones o particularidades de sus productos. Y por supuesto, cuando hablamos de ahorro, no es realmente un ahorro, es una optimización de los presupuestos. Cada vez los presupuestos son muy limitados dada la demanda que hay de atención en los servicios de salud y particularmente por lo que llamamos el traslape epidemiológico, donde cada vez estamos conviviendo con mayor cantidad de enfermedades crónicas que implican para los presupuestos de los ministerios de salud y los seguros sociales un impacto negativo fuerte. Con esto estamos optimizando los presupuestos y por supuesto también estamos ampliando la cobertura de atención. Significa entonces para todo esto una garantía de la disponibilidad de medicamentos, es donde el paciente o el usuario de los servicios de salud empieza a ver tangible, empieza a ver los beneficios de la integración regional, aunque no sepa de dónde vienen esos medicamentos, pero ya tenemos las garantías, la certeza o la satisfacción de que este paciente enfermo renal, este cardiovascular o este problemas de cáncer va a encontrar los medicamentos. Y por supuesto, algo que es interesante, importante, es que la negociación conjunta está sirviendo de puente entre el relacionamiento favorable entre las instituciones de salud y la industria farmacéutica. No puede haber divorcio, somos socios, dependemos uno del otro. Entonces, lo que decía hace un momento en el contexto, ese distanciamiento, esa confrontación que eventualmente puede haber, o esos esquemas pocos favorables para la adquisición de medicamentos con un esquema transparente que sí se puede hacer, con modelos como la negociación conjunta, los consideramos puentes favorables para poder garantizar el acceso a medicamentos a la población. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much, Dr. Valdés. We now turn to Mr. Esteban Campero, Dr. Esteban Campero, who has led the establishment of the Regional Program for Entrepreneurship and Innovation in Engineering in the Latin American Southern Cone, who will also illustrate how the regional public good concept has been put into practice. Esteban. Bueno, muchas gracias. La verdad es un placer poder estar compartiendo nuestra experiencia con ustedes. El bien público que les vengo a comentar se trata de la iniciativa de más de 550 facultades de ingeniería del Cono Sur interesados en fomentar la cultura emprendedora y de innovación en nuestras carreras. Es común y todos los países venimos haciendo un esfuerzo muy grande en fomentar el emprendimiento, en fomentar la creación de empresas de base tecnológica intensivas en conocimiento. Y el objetivo que nos proponemos desde las universidades fue ensanchar la base de la pirámide, fomentar, inculcar en nuestros estudiantes que cada vez más puedan elegir la posibilidad de emprender como camino profesional. Hasta hace no mucho, nuestras universidades estaban planteadas, estaban diseñadas para formarnos únicamente en relación de dependencia, quizás en base a los viejos modelos de producción y de generación de conocimiento. Hoy en día nosotros nos planteábamos la posibilidad de al menos plantear el camino del emprendimiento como oportunidad profesional para estudiantes. Iniciativas como las nuestras, así contadas de esta forma, por supuesto que hay muchas, no estábamos inventando la pólvora. Sí nos parecía interesante romper esta lógica de hacerlo aisladamente
y pensar la acción de manera colectiva, de manera conjunta. Creemos que tiene sentido ampliando las visiones, generando una visión en conjunto, y para eso nos dedicamos en estos 4 años a desarrollar un conjunto de herramientas, un conjunto de instrumentos que nos permitieron de alguna manera posicionar la temática del emprendimiento y de la innovación en las carreras de ingeniería. Por lo general, este tipo de materiales, este tipo de instrumentos venían con un monopolio de las escuelas de negocios, no llegaban tan claramente a las ingenierías, y muchas veces en vez de acercarnos a la temática emprendedora, quizás nos alejaban, ¿no? Por ejemplo, si yo planteara el modelo Bill Gates o Steve Jobs en cualquier país de África o de Sudamérica, seguramente en vez de acercarme a la temática suele alejarme, ¿no? Diciendo, bueno, esto no es para mí, no tiene nada que ver con mi contexto, más vale ir a buscar trabajo al ayuntamiento o a cualquier otro lugar porque no tiene nada que ver con mi realidad. Fue a partir de ahí donde tomamos la decisión de desarrollar un conjunto, una colección de videos pedagógicos, historias de vida de personas de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, que se propusieron una meta y la lograron. Desarrollamos también un conjunto, una colección de casos de estudio, fomentando el ejercicio de la toma de decisiones, también en una lógica contextual, teniendo en cuenta las realidades diversas de nuestras ciudades, de nuestros municipios y de nuestros contextos. Y fue a partir de ahí donde también planteamos una manera diferente de producir y generar conocimiento. Desarrollamos una colección de ejercicios prácticos que lo hicimos a partir de crowdsourcing, es decir, de invitar a los propios usuarios de estas tecnologías, a los profesores, a codiseñar y co-crear las herramientas con nosotros, a partir de premios, y poníamos consignas e invitábamos a los profesores a que nos propongan las mejores intervenciones pedagógicas, y esto nos permitió movilizar a más de 500 profesores en la región, logrando una colección que hoy está disponible a través de Internet para todas las facultades que quieran usarlas. Por supuesto que para llevar esta acción colectiva adelante tuvimos que hacer un diseño, una apuesta fuerte por una plataforma institucional acorde. Ahí, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, generamos la creación de un comité ejecutivo donde las 550 facultades de la región están representadas a través de sus consejos. Es en esta mesa de trabajo donde empezamos a tomar decisiones que quizás no estaban dentro de los contenidos estrictos de la primera formulación. Decía que este es un proyecto que en su origen lo destinamos a profesores. En un momento tomamos la decisión de involucrar estudiantes también. Lo hicimos a través de concursos de innovación abierta tipo hackathons que nos permitieron movilizar a más de 10.000 estudiantes. Nuestra primera acción en esto se llamó 24 horas de innovación. En realidad es una iniciativa que se viene llevando a cabo desde el Instituto Tecnológico de Montreal en simultáneo en más de 40 países. Fuimos la sede en el cono sur de esta iniciativa. El formato permite a las 10 de la mañana de un día se aportan retos creativos que deben ser solucionados por equipos de trabajo de estudiantes que dan respuesta a necesidades de empresa o de organizaciones públicas. Esto nos permitió fomentar el aprender haciendo dentro de los estudiantes, desarrollar o inculcar el trabajo en un enfoque de competencias emprendedoras, características emprendedoras personales que pueden trabajarse y pueden entrenarse desde el sistema educativo. Después de este paso decidimos desarrollar nuestro propio concurso, el Rally Latinoamericano de Innovación. Es una iniciativa que también busca fomentar e inculcar el aprender haciendo en las universidades, dando respuesta a problemas, y que este año en nuestra primera edición ya involucró a 44 sedes en 5 países diferentes, en 6 países diferentes, a los 4 países de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile
que forma parte de nuestra propuesta. Sumamos a Nicaragua y a Paraguay, que también están participando en este tipo de iniciativas, que generan, la verdad, una dinámica diferente y una forma de aprender haciendo que tiene que ver con esta lógica de la innovación abierta tan común en nuestra economía de hoy, donde los ciclos de vida de los productos y los servicios son cada vez más cortos, donde correr la carrera por la innovación no es una opción. Para ser competitivos estamos obligados, y para que nuestros graduados, nuestros estudiantes, puedan estar acorde a este nuevo mercado laboral, a este nuevo mundo, necesitan desarrollar determinadas destrezas, y eso es lo que se busca hacer desde estos certámenes de rally de innovación que llevamos adelante. Lo mismo hicimos con esta lógica colaborativa y de innovación abierta con programas públicos. En esta misma línea desarrollamos otro certamen de buen impacto en la región que llamamos Findemo. Findemo es una iniciativa que, bajo la misma lógica de invitar a pensar los problemas, invitar a resolver, invitar a hacer, planteamos la interacción entre emprendedores, entre estudiantes emprendedores y programas públicos de políticas públicas, y cualquier programa, por ejemplo, de bienes públicos regionales del BID, que también los invitamos a participar y les ofrecemos la interacción con estos estudiantes emprendedores para intentar pensar otras alternativas de desarrollo, interpretar o desarrollar la última milla de estos proyectos, y la verdad que estamos muy contentos con lo que fuimos logrando como experiencia. Podemos decir en números que este proyecto fue generando una comunidad de aprendizaje. Nos gusta utilizar la palabra comunidad. Hemos movilizado a más de 500 profesores diseñando estas herramientas, hemos movilizado a más de 10.000 estudiantes participando en estos certámenes, en estos concursos. Nos gusta llamarlo de filosofía de cooperación sur-sur a la latina, es decir, lo hicimos no solo para transferir conocimiento o compartir conocimiento, sino, mejor dicho, la forma que entendimos de compartir y transferir este conocimiento fue compartir haciendo, ¿no? Invitar a pensar los problemas, invitar a resolver y compartir haciendo. Pero seguramente algunos de ustedes nos podemos preguntar, bueno, ¿qué le deja al mundo este proyecto, ¿no? Decía, un proyecto localizado en el Cono Sur, exclusivo de las facultades de ingeniería en un primer paso. ¿Qué le deja, por ejemplo, si lo pienso en África, en Etiopía, en cualquier país? ¿Qué me puede dejar en limpio esto? Y la verdad que venimos muy entusiasmados de compartir con ustedes. Nosotros creemos que dejamos el potencial de más de 150.000 estudiantes de ingeniería de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, dispuestos a resolver problemas planteados por organizaciones diversas, dispuestos a comprometerse socialmente desde su saber, desde su conocimiento. Y también dejamos a una red no menor de 550 facultades trabajando en red, 550 facultades compartiendo conocimiento y co-creando conocimiento con todos los actores involucrados, profesores y estudiantes. Ese es el proyecto, el bien público que les venía a comentar, y muy contento de poder compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Thank you very much, Esteban. We now turn to a quite different view of South-South cooperation. Albina Ruiz is going to walk us through how, from Peru, they transferred knowledge to the Dominican Republic on solid waste management. Ms. Albina Ruiz is the founder and president of Grupo Ciudad Sostenible from Peru, as I said, the knowledge-providing institution that will highlight this project. This project was supported by the Multilateral Investment Fund, FOMIN, which is one of the entities of the Inter-American Development Bank, devoted to find market solutions to promote economic growth and poverty reduction. The MIF, or the FOMIN, has supported over 1,000 institutions in the region, in Latin America and the Caribbean.
through over 1,000 projects. So, Albina, the floor is yours. Walk us through this solid waste management. Gracias. Buenos días. Vamos a describir para ustedes este proyecto de transferencia de conocimientos desde Perú hacia República Dominicana en un tema importante como es la inclusión económica social de los recicladores, de los waste pickers dentro del sistema de gestión de residuos. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es generar capacidades locales, es generar equipos que tengan la capacidad de influir en las políticas públicas, de llevar soluciones a este gran sector que está en la base de la pirámide, pasar de la informalidad a la formalidad y obviamente este proceso significa transferencia de conocimientos, de metodologías, de herramientas, de una caja de herramientas que hemos venido desarrollando. En Perú, donde nacimos, Ciudad Saludable, tenemos un lema: desde la basura estamos cambiando mentes y corazones. ¿Qué significa eso? Que estamos trabajando no solo para generar conocimientos acá, sino sobre todo para hacer más humanas a las personas, a los funcionarios públicos, a los empresarios, a los líderes sociales y que podamos tener la capacidad de mirar al otro como uno y poder buscar el cambio y las oportunidades para ellos. Nosotros, al igual que en Ashoka, soy fellow de Ashoka también, creemos firmemente que todo el mundo puede cambiar el mundo. Y por eso en nuestro trabajo logramos incluir a todos los actores. Gobierno local, regional, nacional, los medios de comunicación, los líderes sociales, los colegios, las universidades, las empresas. En el proyecto que hemos llevado a cabo en el Perú, que significó generar este mercado para el reciclaje, ¿qué significó? Significó la aprobación de 4 ordenanzas municipales, incluida Lima Metropolitana, la conformación de 17 nuevas asociaciones de recicladores, capacitación a más de 570 recicladores y certificados por Senati, por una de las instituciones técnicas de mayor prestigio en el Perú, pero también significó generar conocimiento, módulos, guías para funcionarios gubernamentales, para líderes de los recicladores, pero lo más importante también significó movilizar una cantidad de voluntarios que ha permitido que más de 50,000 familias estén separando sus residuos y entregando a los recicladores, quienes han salido ya de los botaderos, han salido de las calles y son parte de una microempresa, de una asociación. ¿Cómo nace esta transferencia en República Dominicana? EcoRed es una red de empresarios, de unas 70 empresas que trabajan por la gestión ambiental. Cuando nos conocimos con Roberto en el CGI, en el Clinton Global Initiative, escuchó nuestra presentación y dijo, nosotros también necesitamos eso en República Dominicana. Luego estuve invitada a República Dominicana para hacer una conferencia y aprovechamos para mirar, visitar el campo, ir a los botaderos y ese año el Bitfomin hizo la convocatoria para estos proyectos de concurso de transferencia de conocimientos y dijimos, Eureka, allí vamos, ¿no? Y fuimos seleccionados y vamos a mostrar estos resultados realmente. Este proyecto lo hemos llevado a cabo entre octubre del 2012 y octubre del 2013 y estas fases son importantes, buscar realmente el desarrollo del mercado del reciclaje. ¿Eso qué significa? No trabajar solo con la base de la pirámide, sino sobre todo con las empresas también y obviamente con el sector público como facilitador de este proceso. Muy importante es el desarrollo económico social de la base de la pirámide, porque si formalizamos allí, formalizamos todo el proceso y es bueno para todos. Nosotros siempre decimos, qué bueno que podamos pagar impuestos. Cuanto más impuestos paguemos, indica que estamos bien todos. No hay que tenerle miedo a la formalización. Y obviamente para nosotros es importante el monitoreo y la evaluación que nos permite generar indicadores de lo que significa el retorno social de la inversión. Aquí algunos procesos.
La transferencia de conocimiento significó adaptar estos manuales al lenguaje, a las características locales, hacer esta transferencia de conocimiento, pero en el hacer haciendo, aprender haciendo. No era solamente transferir las metodologías, sino desde el inicio formulamos proyectos que puedan llevarse a cabo con municipalidades y en ese proceso realmente hacer la transferencia de las metodologías de capacitación. Miembros de nuestro equipo hemos viajado en diferentes momentos a República Dominicana y en ese proceso hemos generado también asistencia técnica virtual, pero lo importante también ha sido cómo hemos podido diseminar la información. Hemos hecho grandes eventos públicos con participación de más de 5 ministerios que ahora vamos a ver, que forman parte incluso de la Mesa Nacional del Reciclaje en República Dominicana, que es una réplica de lo que hemos implementado en el Perú. Hemos adaptado estos conocimientos, hemos hecho la capacitación a recicladores, a funcionarios y hemos generado también la transferencia de microcréditos, porque para nosotros un reciclador que esté en el botadero, que esté en la calle, es un emprendedor, no está alargando la mano pidiendo limosna, está generando su empleo. Lo único que tenemos que hacer es generarle las capacidades, los procedimientos para que ellos puedan pasar a la formalidad. Y eso es lo que estamos haciendo con el Bitfomin, generar estas capacidades. Y obviamente en ese proceso también transferimos este software del Social Return on Investment, porque nos interesa ir generando indicadores ya no solo nacionales, sino latinoamericanos y también mundiales. El proceso de transferencia no significó solo generar un equipo local en Ecored, sino generar capacidades en el sector público. Se constituyó la Comisión Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, integrado en este caso, como pueden ver, por 4 ministerios del Ambiente, de Economía, de Educación, de Salud, la Liga Nacional de Municipalidades, la Federación de Municipalidades y Ecored representando en este caso al sector privado. La mesa en realidad hoy en día ya está caminando y quien convoca y quien lleva adelante es el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, que es lo más importante porque ellos están asumiendo este rol. Y en la instalación de esta mesa 76 empresas firmaron el código de ética de hacer este mercado transparente del reciclaje con la base de la pirámide. Ya las publicaciones están hechas, se están replicando a nivel nacional. En realidad esto es importante. No solo se ha conseguido que empresas privadas inviertan en tener los pilotos, proyectos en Santo Domingo Este, en Samaná, en Altagracia, en San Pedro Macorís, sino que los propios municipios también están coinvirtiendo, porque ellos son responsables del manejo y les estamos llevando una alternativa que es integral, sostenible e inclusiva. Entonces, que les genera realmente réditos a nivel social, a nivel económico, ambiental, pero también político. Para nosotros ha sido importante el involucrar a las autoridades, al alcalde, a los funcionarios, y hoy en día son ellos los que están llevando a cabo y podemos ver este cambio realmente. También hemos logrado impactar a nivel nacional, generando un encuentro nacional donde los recicladores de diversos botaderos del país están pensando: podemos tener una red nacional, podemos tener una vida pública y nosotros lo que hicimos es también incidencia en políticas públicas. A lo largo de este proyecto también hicimos un proyecto de ley de gestión integral, sostenible e inclusiva basura cero para residuos para República Dominicana, que hoy está en las vistas públicas en la Cámara de Diputados y hemos tenido reuniones también con la Cámara de Senadores, porque es muy importante que esto que está dando frutos realmente quede establecido como una política pública si queremos realmente cambios sustanciales. Pero hemos ido más allá también, hemos ido a generar compromisos internacionales y hemos firmado un commitment con Clinton Global Initiative para este proyecto y para cruzar fronteras también hacia Haití, porque la mayoría de los recicladores, de los buzos, como se llama allí, provienen obviamente también de Haití, cruzando la frontera. Hoy en día, Ecored, ya hemos indicado, tiene un equipo, tiene capacidad local, tiene fondos incluso que está desarrollando, pero lo más importante es esta fotografía. Hoy en día, personas que han vivido y han estado en el botadero
están uniformados, están reconocidos con un photocheck, están haciendo el trabajo de manera digna y tienen un centro de acopio que les permite realmente pasar a la formalización. Son estas fotos que queremos en realidad tener más y hemos generado todo un proceso que nos permite hacer la réplica, esperamos más adelante a otros países. Ciudad Saludable hoy está trabajando en 11 países en Latinoamérica y hemos ido a la India también, porque residuos hay en todo el mundo. Recicladores, se estima que hay un promedio de 15 millones en el mundo y en Latinoamérica son 4 millones. Entonces, hemos generado estas herramientas, esta caja de herramientas que permite realmente decir, podemos hacerlo, podemos hacer el cambio. Gracias. Thank you very much, Albina. Up to now, we've showed experiences that were only happening in Latin America and the Caribbean. Now we turn to an experience that is mainly a Latin American and Caribbean experience, but has a global intention. It is this platform called Nexo that Yves Lesenfants from the Multilateral Investment Fund will present, and it's a platform in which development solution seekers and providers meet. So, Yves, why don't you walk us through such an innovative platform? Gracias, Joaquin. So, as I'm the last one, I'm going to make this short and fun, and I'm going to do it in my French Spanglish. So basically, thank you to be all here, and I'm very glad to be here and share this experience, and also in particular also with Albina. As she was saying, we are both Ashoka Fellow. We have a lot of time working in the region, and we've been working very close to a lot of innovative people, small communities trying to solve on a daily basis their problem, people, families, organizations, municipalities with very creative and nice people trying to fix and improve life in the region. And something that we've been seeing was that basically we had a lot as innovators, starting with Ashoka, and a lot of organizations have been getting a lot of support to be better innovators. But something that we've been also seeing that usually the best innovators are usually bad marketers. So basically, where are we lacking of sharing exciting other people with our idea? It's basically we've been missing a place and a mechanism to share this solution. And as I'm sure that there is a lot of people here already preparing your Christmas shopping and basically going to Amazon, going to your index, trying to find the next gift for your family, and you know very easily what you are going to find and what you're going to look for and the way you are going to compare and to see what's the best product you want to bring home. And this is not existing for innovation and not in a systematic way. So something that we are trying to do all together with support of the MIF and within the IDB is trying to build this Nexo platform as a kind of Amazon.com, and we can be modest, we want to share this with everybody, basically to try to create this platform to match the providers and the users of this innovation and to try to simplify the process. We can see in the whole way here a lot of solution. We've been talking for these 2 days about innovation, solution, and we need now to work very hardly to have a very practical way to get to the right things we are needing in our project. So we are going to summarize this with a very short video to introduce this concept to you. Can we have the video? Thank you. From rural mountain villages to urban city centers, work is being done to solve important social, economic, and environmental problems, like providing access to clean water, supporting successful business models, or helping a young girl learn to read. All over the world, people are coming up with smart answers to the biggest problems we face. But all too often, those solutions stay right where they were invented.
Imagine if we could give a voice to these innovators and support the implementation of these solutions in Latin America and the Caribbean. Nexo does exactly that by creating a space to gather, improve, and share market-ready development solutions through the power of connection. People working on development issues across the region can connect directly to other people who have successful and innovative solutions, so projects across the region can efficiently get to scale. It's time to stop reinventing the wheel and work together to adopt the best innovations all over the world to make a difference right where we need it. Share your voice. Create your solution. Get involved today at nexo.org. Thank you. So this is the concept, the basic concept about Nexo. Something that is interesting as a story, we start to think about building this platform to work on our own knowledge and innovation coming from our project. And we begin to launch some kind of campaigns to collect content from the public. And our surprise was we start to receive solutions from Africa, from Asia. And basically we say, why not? Because obviously there is a scaling that we can do and to help also on the sharing of this platform. So this platform starts with a very small idea and has been growing on a very, how can I say, on a global sourcing strategy. So basically what we have now, we have a website. You can see it on your desktop. You can see it also in your phone. We have a trilingual website when basically we have three kinds of actors or two main kinds of actors we want to work with on this platform. We have basically all the providers of the innovation and the solution. We want just to invite you to share and to pitch your innovation on the platform. So this is the place you can pitch your innovation in a very easy way. On the other side, everybody who is working on a project, designing a project, working in a municipality, or just looking to invest or support or accelerate a good solution related, for example, with a nice business model in clean energy, you can also go to Nexo and find on the same database and just look for the solution you want to support, to use, or to scale. So this is basically where we are working now, and I'm going to show you later the process. The most interesting thing is we know we don't have so much time to Google around solution and innovation, or just to read big files and report and things that we know we don't have time to do. So basically the most powerful concept behind Nexo is a 500-word pitch. So this is the way you can pitch the innovation you have been working on in any place in the region or globally, and you want to share with the rest of the users. So this is the format of a solution. This is exactly what you need to fill. But what we are going to do for you, when you share your innovation, we are going to make it in a very nice and simple way to facilitate the sharing. And we have all these components of the solution. For example, we are basically asking all the things that a good pitch is made of. So what about the problem you're trying to fix? What's the innovation? Why it's innovative? Why you are the best one to do that? And what's behind the replication of the solution? But something that is really interesting, and where comes the Nexo, the Nexus, it's also because there is a clean and direct relation between the user and the provider of the solution. If you like this solution and you say, wow, this is something I could replicate in my country, in my project, you can directly chat with the provider of the solution. You don't need to have emails, phone number. You can go straight to the provider. And if you really like the solution, you can rate it, or you can also basically use the same tool you're using in Facebook or in other social media, basically to try to get connected with the concept and the people who has been working on. Because as, for example, we know from the experience of Albina, she is one of the most people who know about recycling, and we need to get directly to her. So this is also the vision on where you go to the marketplace. So Nexo, it's kind of marketplace, and you're going to see
all the different solutions, like a small snapshot of each solution. As you're going to see, now we have more than 800 solutions on board, and you can basically make your selection as you do it in Amazon. Basically, you can say, I want to see all the environmental and climate solution related with rural population, and also, for example, that can be a business model because you're looking for something to invest in, to scale or to accelerate, and you get your result. So then your next question could be, oh, but how are you going to collect all this content? How are you going to get this content on board? So there is a new tool that we've been launching in Expo. It's a challenge platform. So we are doing challenges. Why are we going to do challenges? It's because we know that we can create this competition to basically find the things we feel we need in our big store. So for example, if we see at one moment that we have very few solutions related with, let's say, mobile application for women entrepreneurship, there is nobody who is pitching about that, we are going to find a corporate partner or an organizational or an institution and say, let's do something and reach out the people to see who wants to be challenged with this kind of solution. And we have been making different kind of challenges to try to get on board new solution. We are just finishing one, a very nice one, that relates how to get kids from the street using creative industry. So basically, how are we going to give them this opportunity, linking them with the music, game, and everything related with creative industry. And this is something we are doing with Fundación Mi Sangre, who is a foundation who has been launched by a very famous Colombian singer whose name is Juanes, and we are doing this competition. We've been also seeing that in Argentina, there is a lot of initiative that has to be supported related with microfinance in Argentina. So we made a partnership with Avina and Citi, and we have been doing a challenge to get the best solution on microfinance that can improve the microfinance sector in Argentina. And also we've been partnering with the Japanese fund in the IDB, basically also working on very specific topic they were interested to work on. So we've been also processing this competition to be sure that we can partner with these different kind of partner. So just finishing, I have a final video also to show you where we are now. So if we can have this video.
thank you. So this is the concept. It is go beyond the IDB. We are all invited to participate, and I feel this is the strongest message we have at this table. It's basically we need to be sure that we can create this kind of single place. When you have your solution on board, it's perhaps you've not been the winner of a competition, but you have still your content in Nexo. And this content is visible to the next opportunity. For example, we've been last week working with an accelerator of business model who are just seeing in Nexo the opportunity to pick the best business model we have in Nexo to support them. So we have nice rewards for the people who are participating and are member of the Nexo community. So also creating connection with everybody, creating scale of economies, and also synergy with all the initiative. I feel this is the most important thing in this kind of South-South exchange process. Thank you. Thank you, Yves, for sharing this tremendous effort that you are leading to disseminate knowledge and experiences and scale up solutions. Now it's time for a conversation between our panelists and you, if you feel like it. So the floor is open for comment, questions. There we've got microphones and a lady on that side of the room who wants to make a comment. Can you please identify yourself with name and affiliation? Hi, good morning, and that was really fascinating. Thanks to everyone for the presentations. My name's Natalie Africa, and I'm from the UN Foundation in New York, the United Nations Foundation. I had a question for Mr. Lesenfants about the Nexo platform, which I thought was really fascinating. I just wanted to ask, how does it sustain itself? So will the innovators and then the people who are looking for solutions pay a fee each time they go onto the platform? Do you have sponsorship? How does it sustain itself as a business model? Thanks. Thank you. This is a good question. Basically, it's, as you said, the model we are building Nexo, it's a very common model today. We want to have traffic on the website, we want to have exchange on the website, and basically we want to engage with other partners who are seeing in Nexo a value added to their own business. So for example, we are charging for competition when we are working with corporate partners, so they are paying to do the competition, and usually they are seeing in paying in the competition the way they are doing like research and development for their own social impact sector in the business. So we have this kind of income related with the way we are engaging with corporate partner on the social responsibility side. We have also, now we are working with some new opportunities that we have also organizations that are so interested to see, oh, I want to be part of this, and I want also to help in curate some content on Nexo. So they are participating with us in curation, in content curation, and trying also to get the best input for their business or for their processes. So now we are working also on this, and on the third level of activities we have also is giving a much more specialized service to some organization who say, I would really like to use Nexo as a platform to go deeper in my understanding on issues related with climate change and small businesses, for example. So we can use the challenges, we can use the community activities, and we can use the user traffic on the website to landscape much better the activities. For example, to give you an example, we are now working with a project related with the mobile phone industry, and they want to landscape better the way they can promote and use the cell phone to solve some lack of accesses in terms of health and basic services, for example. So this is something that we are doing with them. And this is a very nice win-win process, because
let's say 5 years ago, they were paying companies to make a market research. Now they're partnering with us, but when they finish to do their market research, we are keeping a lot of information on Nexus that are available for the rest of the members. Thank you. Eve, please. Yeah, thank you. My name is Hadla Thorstensdottir. I'm with Small Globe and the University of Toronto. And thank you very much for very, very exciting and very diverse examples. They were fascinating. I have a question to Mr. Valdez about the procurement, South-South cooperation and procurement. It's certainly very important for access to medicine, but it can also be important for industrial development. So I'm wondering if this system allows preferential treatment for local pharmaceutical suppliers in the member states of the cooperation, or do you always have to go with the cheapest option? Because history has taught us that at times big pharma can underbid and gain access entrance, and so which can be at cost for local development. Gracias. Interesante pregunta, ¿no? Realmente yo decía hace un momento que las bases o los términos de referencia o las especificaciones eran de aplicación general. Eso implica que no necesariamente tenemos preferencia para un sector farmacéutico, o sea, las transnacionales o las locales, por un lado. Entonces, un estudio que hicimos de mercado, básicamente de los 78 medicamentos que están en el listado armonizado regional, el 90%, 95%, 92% son de industrias fuera de la región centroamericana. Hoy por hoy estamos teniendo ya una fuerte presencia de México, de industria mexicana. Eso ya es un aliento a la acción. Sin embargo, estamos justamente en este momento diseñando un modelo para la acreditación de empresas farmacéuticas centroamericanas que cumplan con normativa que estamos estableciendo en términos de garantía de la calidad y que estén ligadas a las 5 autoridades de referencia regional, entiéndase Argentina, Colombia, Brasil, México, Cuba, que son las entidades que estamos apoyándonos. Pero básicamente no es una preferencia para ningún estilo de mercado, sin embargo estamos tratando de impulsar un modelo que incentive el resurgimiento de la industria local, llamémosle local centroamericana. Thank you very much. So thank you all for having participated, either from here or live stream. I think we are resuming with the program. I see Rochel here with announcements. Much, Joaquim. So before we officially close the session, we'd like to call on our Deputy Director, the Deputy Director of the UN Office for South-South Cooperation, Inyang Ebong Harstrup, to award each panelist the plaque of recognition and appreciation from the UN Office for South-South Cooperation. So once your name is called, I ask each panelist to join Ms. Inyang on the floor in front of the dais to receive your plaque. May we call on Albina Ruiz Rios, Esteban Campero, Julio Cesar Valdez, Yves Lusing Fong. I'm sorry for my French, Yves. I'm trying hard. And of course, Dr. Joaquim Tres Villadamar. Thank you very much, everyone. Now we invite you for a quick lunch and come back, please, for the next session. Thanks a lot.